Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Teleskopi aujourd'hui. Moi, j'ai l'honneur de présenter nous, ou bien moi, j'ai l'honneur de recevoir Dr. Marie-Sandra Sévère, qui est président CEO, directrice générale Jackson North. Donc, sont haïtiennes, petite caille, haïtienne natif natal, que nous pourrons présenter nous, qui pourront parler de tête, d'origine, et puis travail que la fait journée aujourd'hui. Donc, m'invitez-nous et m'accueillir, docteur Marie-Sandra Sévère. Et donc, d'abord, je vais saluer les téléspectateurs. Say hi first. Okay. And then you're going to get into why is Marie important. Okay. So, premièrement, merci un peu pour l'opportunité pour me parler à Mounio, pour nous kachita, pour nous comprendre qui est, ça n'a fait Jackson North. Et j'en ai besoin de faire un changement dans la communauté à Weno. Right? Okay. So, nom, ça c'est très important. So, tout le monde regarde Sandra. Mais ce qu'on est bon prononcer, pour dire qui j'en fais, me dire Sandra. Mais on connaît les mal de travail là, toujours dit mon yo Sandra. Et yo dit quand Marie a sorti. En pile fois, il a dit parler le mari, parler mais ça. Toujours dit mon yo non. Nom c'est Sandra parce que est nom dans Kaila et non tout le monde relève mais il y a plusieurs dans la communauté haïtienne, il y a plusieurs maris. Mon maman c'est Marie, grand moi c'est Marie. So yo relève Sandra mais m'pas vle les moun retirer Sandra Maria net. No, okay. Même si yo just mette M date parce que besoin moun connaît ça haïtien mieux. C'est ça c'est un partie de moi qui est très important. Et n'importe les montrer dans côté ça on toujours dit ça c'est dans cœur besoin on gens pour moun connaît qui moun y c'est the best way c'est Marie non révéler et refléter oui très juste donc docteur Marie-Sandra Sévère donc où c'est comme moi été annoncé où c'est directrice directrice générale, CEO, PDG. Tu sais, en Haïti, il y a différents termes. Donc là, aux États-Unis, il y a dit CEO, n'est-ce pas? Donc, c'est eux-mêmes qui sont responsables Jackson North, l'hôpital Jackson North. Mais avant d'entrer dans aucune chaîne de responsabilité, ça, et puis comment on fait arriver là, on nous parler de où? Comprendre qui qu'on fait, ma papa assumé qu'on fait. Non, on fait aux États-Unis ou on fait en Haïti? Non, on fait aux États-Unis. Fait aux États-Unis. Maintenant, qui qu'on fait aux États-Unis, qu'on grandi, parlez-nous. OK, so, on fait ici, Miami, dans Jackson. C'est son histoire qui intéresse là-dedans parce que maman est venu ici, il n'est pas la même pour une année parce qu'il ne connaît pas depuis Haïti. Il vient en Sant avec. Ça passe, on connaît les rivets légalement. Toujours me dit ça parce que les volent venir ici, mais on connaît les papiers expirés. Ah oui. So, maman toujours. Anyway, that's part of the story. Anyway, so me fait à 6 mois, 3 semaines. Ça passe longtemps ça t'es en clinique. Boinken c'est l'existence. Mais il était à l'autre bois, il dit petit tout pas il pas de mouvement. Ou besoin de Jackson tout de suite. Maman il était prêt pour l'aller parce que connaît anglais à pas de fort. Puis là bon nouvelle comme ça. Oui. Là on paniqué ou stressé. So after a while eventuellement il allait and t'es fait dans NICU il était gagné prééclampsie. So tension était montée en pile. So après ça maman fait Port-au-Prince, grand-mère sorti Léogane. And so grand-mère il était continué il était à Haïti, il était qu'on est passé dans tout dans pays in the Caribbean parce qu'il t'a fait commerce. And so les maman venu, il était supposé recevoir la frère Mounsayo. So qu'on est c'était difficile, il commençait à faire petite bail ça yo, mais il était que tout le monde. Frère c'est yo, nous-mêmes and nous étions Liberty City and Alapata dans zone ça yo. And la vie était difficile, il travaillait as un housekeeper. Il a clean chambre dans l'hôtel, dans tout pays, dans tout Miami.
éventuellement, Fouel, t'as le collège, et les tontons mal collège, il dit, OK, nous on va dans Sandra, make sure que n'importe ça nous fait, expérience m'gain, make sure que li gagne tout. So then malé magnet programs by Sayo, malé pour middle school and high school. Après ça, malé Tulane, dans New Orleans. Toujours dis moun ça parce que New Orleans gon qualité moun qui le créole. Oui. Right? So, oui. Mais dans tête pas qu'on aime pas l'argent, n'a voyager, m'a comprendre que ça sont un groupe moun, pense que c'est haïtien yote. So me dit OK, ça bon, ou connaît m'a plus confortable parce que m'a côté l'autre haïtien et me rive l'autre bois jusqu'à me graduer, peut-être même quatre haïtiens m'ont rencontré, mais peut-être ça m'a choisi New Orleans, on bon l'école. Et puis, je pense que tu as bien un pile haïtien. Nonetheless, ils font un changement pour ma carrière professionnelle. Maintenant, on va continuer dans le choix qu'on fait pour aller à Tulane University. Parlez-nous un petit peu de ça. Quelle conversation que vous faites là, Caillou, l'on dit ou pour l'université et ou pas pour ni FIU ni Miami-Dade, ou déplacer, ou quitter Miami, ou pour prendre avion pour aller New Orleans, pour aller dans l'université qui est dans l'autre état. Ça veut dire, c'est soit que vous avez une famille là, ou pour habiter avec eux, ou bien vous pouvez habiter sur le campus là. Comment la conversation ça a passé là, avec maman et frère, soeur, ma tante, ou mon oncle, etc. Ou qu'on bagaille, m'ba crédit a, m'ba tonton pile crédit. Parce que elle même qui commençait tradition ça. Parce que les nous arrivé, il y a l'école Oklahoma premier, then il y a l'école Boston. Il était dans UM Ponty, a little bit. Mais on était plus difficile pour lui parce que elle même qui fait que notre famille a try to figure out how to do this. So, il parle avec maman. Il dit, plus grosse chance, nous pensons que Sandra a gagné s'il a l'école dans l'autre état. Et puis, il a une chance pour aller dans Tulane. Il y a bon l'argent, scholarships, grants. Il y a un loan, tout. Mais il dit, il a plus de chance. S'il a l'autre bois, et puis maman d'accord. Il a une confiance dans Fouel. Et ça, Fouel dit, il est d'accord. So, je pour un boss, le Greyhound. C'est pas un avion pour ça. Non, non, boss, tonton te Boston, il dit maman, m'a pas contre Sandra à l'autre bois, m'a pas acheté ça le besoin, m'a make sure que commencement bon pour lui. So you don't have to worry. Et ça le fait. And première semaine, je criais, I just wanted to go home. You're missing your family. Même si c'est la première fois que je suis en chambre avec un seul roommate, pas tout à fait, ma sœur, j'ai freedom moi, mais I missed home. Of course. But it was the best decision. Where's your uncle now? Boston. Okay. Non, plus grosse décision me fait dans la vie, je parle avec parce que il est qu'on papa pour moi. Bien sûr. Mais combien de frères que vous avez? So, non, bon, maman, grandi avec 3 frères, et un jumeau après, j'ai un sœur, puis j'ai un petit frère. So, 3 boys, 1 girl. So, j'ai 5. Dans parti papa, j'ai même 11 ou 12, même j'ai une bonne relation avec ça que m'ont rencontré. Unfortunately, il y a 9 frères qui étaient plus close avec. Dans parti papa, il est mort semaine passée dans un accident. Wow. And then, 2 mois après ça, après des mamans avec tonton mon qui plus important dans la vie, c'est grand moi, il était mort en ma cancer last year too. So, mes familles nous tight. Très bien. Maintenant, est-ce que tout le monde Miami toujours, ou bien il y a l'autre monde qui est avec mon oncle Boston, ou bien côté oui? So, dominant nous c'est Miami. Ça qui est États-Unis, nous dominant nous là c'est dans Miami, l'autre partie c'est dans Boston. Puis fort. Nous dans Boston, à Miami, et puis il y a des gens qui étaient à Haïti, qui nous aident, nous voyons l'argent, ça.
Même histoire en pile haïtien. Bien sûr, nous toutes faisons ça. C'est ça, histoire, nous, c'est ça, tradition. Est-ce qu'on est à Haïti? En 2015, de la 2015, 2000, entre 2015 et 2017, entre des années ça. C'était la première fois à aller ou bien? Depuis que petit. Depuis petit. Très bien. OK. Maintenant, enfin, en vont venir au Jackson, certainement, où tu travailles, ou commencer par un côté, parce que c'est pas qu'on s'aurait été ou gradué tous les universités avec ça, avec une maîtrise. Maîtrise and what degree did you get? Bachelor's and take your master's in public health. Okay. And then eventuellement take a PhD in public health na FIU. Il est très important pour me dire ça parce que my chair, so big professor na PhD programme c'est Jesse Deview. For my Jesse Deview. Yes, si docteur si me interview ça. Je mentionner qu'il y a un femme haïtien qui aide complete my PhD. No, that's not good. Je ne vais pas marcher là pour ne pas avoir le crédit. Il aide en pile. Et puis, so public health, continue à éduquer dans ça. I fell in love with it depuis master's degree. Very good. Au-delà pour docteur Jessie Desvieux, un monde qui travaille en pile, qui contribue en pile dans la communauté. So then so between the time that you got your bachelor's and master's at Tulane, did you jump right into the PhD program at FIU, or did you pause and work? So where did you work? So après je gradué à master's, moi je retourné à Miami. Je commencé en 2004. Je commencé à travailler dans Miami Children's, qu'on y a eu le Nicholas Children's. I was the director of, I started off as the operations manager of Early Steps on programme pour Timoun, birth to 3, with special needs. Développement, exactement. And then pour 3 années et demi, about 3.5 years, I fait ça, and then I got promoted to the director there. So I était dans Miami Church pour même 7 années. Okay. Après ça, commencé, focus on my PhD. Mais Dr. Deville t'a dit ça, que pour toi, on n'est presque pas fait rien. Chaque fois pour me chiter avec elle, pour me dire, il dit, OK, ça va écrit. Il me dit, I wrote a paragraph. You're talking about your research. My research. Your research question. Yep, my research. It took me off for 3 years. I almost did nothing. And so Dr. Devue was like, yeah, you gotta get moving, Marie. And so what was it? What was holding you back? It's a difficult phase. The dissertation it's hard, but you have to be focused and disciplined, and I wasn't. What were you looking into? Well, first, to begin with, I was looking at researching children with special needs because that's what I was doing when I started the program. Après ça, I started looking, HIV is my passion. And so I'm looking at data, like the research she did, I was using her data. Her and Dr. Jean-Gilles, she's amazing, Michelle Jean-Gilles, she helped me a lot. So ultimately, and I have to dire ça en anglais parce qu'elle est difficile. So ultimately, I studied HIV. I studied the risk behaviors of women, Haitian women in Haiti, who experienced child abuse, who were also HIV positive already. Interesting. So I wanted to see if my research was to look to see if you already have the disease. Does the fact that you were abused as a child, and we're talking about sexual abuse, right. I had to pull out the other abuses because, it's at the end of the day, it's a very American concept. Bâton c'est abuse. So I'm retirer ça and just looked at the sexual abuse because no matter how you see it, no matter your culture, sexual abuse is sexual abuse. So I wanted to see if the people who were abused as children eventually acquired HIV, were they still at a higher risk for high-risk behaviors later on in life, even after their diagnosis? Yes. Promiscuity. Exactly. Did they still? And we did find that they tended to be higher abusers of alcohol. So
And Traumas are traumas. They're exactly. real. And it's long term. Those who didn't experience child abuse, although they had the HIV diagnosis, they didn't drink as much. And I looked at other behaviors that way. But people, I was just trying to finish because I also did some consultation work in between and before I started at Jackson. And ultimately, I finished while I was at Jackson. Okay. But that research was fascinating. The data, she had Dr. DeVue, Dr. Jean-Gilles, rich data, beautiful data from individuals they interviewed in the clinic in Haiti. And that research, I still get questions till this day. Did you publish it? I didn't publish it. I published it as my dissertation. However, there are different entities, different scholarly bodies who have used it. Yes, who have used it for their publications as well. And so I do get referenced in each time it happens. So Good. yeah. Good for you. So now you are working on this PhD. You're working at Jackson at this point. Yes. Okay. Yeah. So what are you doing at Jackson back then? So at that point, I started at Jackson as the administrator of the behavioral health, the crisis stabilization unit, right here in Opelika. So that was my first journey into behavioral health and dealing with people with different behavioral health disorders. That was probably, to me, the best way to start my career in acute care. If I was going to transition to adults, because the way that we see mental health, particularly in communities of color, across cultural spectrums, we have a lot of opportunity. You know, we don't see it as, you know, people who need help all the time. We just see it as crazy people acting out, and we become afraid. I learned so much from that population. My compassion became stronger, my understanding, my patience. And so I started off there, and then I eventually became the Associate Vice President at the Behavioral Health Hospital overall, overseeing all of the second in command to oversee all the behavioral health services, at least in that part of the system. But I think it better prepared me for the roles I ended up having later on down the line. You just learn to read people differently. And the big part is you look at the whole person. You know what I mean? A lot of times we only look at the part, you know, whatever we're treating. But the whole body is important, mental, you know, physical, everything. So yeah. Very good. So we're going to take our first break, and when we come back, we'll pick up with you working at Jackson. What's your first role there? And we'll continue the conversation. On peut tourner tout de suite. Après une première pause, Dr. Sévère rejoindre nous après pause. Là. À tout de suite. Mene fami nou nan yon jounen plezi, mizik ak tout kalite aktivite. The Children's Trust Family Expo ap vin pi pre kominote ya ak 3 evenman diferan nan Miami-Dade County. Jwen sa ki pi pre la nan thechildrenstrust.org. Zafè blesin ankou, lan mwen yon pochou, ou skwaris pou pran prison, tout sa yo se pati dosye nou ka pran la leje. Et c'est pour raison ça même ou de choisir avocat qui compétent, qui ka camper pour défendre ou même ak famille comme ça doit. C'est depuis 2010, Bureau Pétion Law a aidé moun jwenn justice ou pas seulement un client, ou c'est une famille. Plus passer avocat, nous voulons amis, nous voulons utile. Prends contact avec nous kounya même pour une évaluation gratis. Nous de retour téléspectateurs, on a continué la conversation avec Dr. Sandra Sévère, président, directrice générale Jackson North. Femme dit nous entre parenthèses que c'est la première fois un Haïtien, une Haïtienne jouer rôle ça dans Miami-Dade County. Donc c'est une coquine chaîne fierté pour moi personnellement et pour nous toutes dans la communauté, hein, pour nous célébrer, honorer tu sais succès Dr. Sévère. Mais tout, nous voulons attendre un petit peu. Vous m'avez continué. You were talking about your first job at Jackson as you had just, you know, completed your PhD. So what was your first role there? So I was the administrator of the Jackson Community Mental Health. And I oversaw we had a couple of sites and focused on behavioral health
population. So, j'en aurais le monde qui a un problème mental. Après ça, m'allais dans Jackson Behavioral Health Hospital, puis gros l'hôpital pour mental health dans le système. Côté l'hôpital, ça y est, the Behavioral Health Hospital. Downtown, Civic Center. So, côté, moun yo rele ça Gros Jackson. Côté Gros Jackson, même côté across the street. Across the street from, I shouldn't say the competitor's name, but Bascom Palmer, our partner, actually. So, yeah, it's right there. Exactement. Il n'est pas trop loin côté Sickle Cell Center à terre. Yes, yes. So, m'étais responsable pour l'hôpital ça, deuxième moun en charge. So, you can CEO ou pour gen moun après, that was me. And, you know, I did that for a couple of years, and then après ça, yo dit, connaît, nous besoin en position, nous gen COO, Chief Operating Officer. Ça, c'est moun qui deuxième pour CEO dans l'hôpital, yo. So, m'étais deuxième at Behavioral Health. Mais yo dit, OK, nous avons deuxième moun déjà, mais nous besoin on l'autre moun. Après moun ça, parce que l'hôpital a trop gros pour un seul moun. Responsable pour operations. So then I got that job. So they started that position with me in mind. So après ça, so again, CEO, COO, and then you had the what sounded really associate vice president of operations. So I'm en charge engineering, housekeeping, biomed, on dal bagay, nutrition, manger ça moun manger dans l'hôpital là. Tout côté ça regarder, j'étais en charge à ça. You know, building. Okay. And then I did that for a few years, about 3-4 years, and then you dit, you know what, I think you're ready. So yo bon promotion pour Chief Operating Officer last year. Mba même gon année so ba yo ki moun ka we ça me fait, right? So again, you see the tower, the way the building looks, the painting. So I had the administrative oversight. So ça veut dire the construction workers yo travail pour un monde mais c'est même qui dit OK, you can go, you can do this, ou pas qu'à faire aller ça. OK, nous besoin finir ça, nous besoin assembler ça. Yes, we did that with a team, but that was what my job was. That was a $100 million project. So là entré dans Jackson Kounia, the main Jackson. Beautiful. So I was involved in all of that. Then nous taking COVID. Nous, c'était le premier hôpital là qui t'a fait test COVID ourselves. So, nous pas taper l'autre monde pour faire test là, nous faisons. So, nous en charge operation ça. So, by the time I transitioned, we had done over 200,000 COVID tests for the community. And then, right when I got comfortable, I'm like, okay, I got a swing of things. So, it's kingdom where my february where you know. You'll see, we think you'd be a good fit for Jackson North. The CEO was moving on. I said, what do you think? I thought about it, and I was like, this is the right thing. This is a good fit. Parce que, before, moun yo ke nou se voir, c'est haïtien. L'hôpital a une réputation que nous besoin réparer. And I know my commitment to the community. So I said, this is the right thing. And it's been the best decision I've made thus far. Jean moun haïtien recevoir, and I said this, meet and greet avec, it's been beautiful. Absolutely beautiful. M'bat expecter ça. M'kone moun yo content, they're proud, they're, all those beautiful things. But not like this. Not, I mean, man, seul bagay m'ka penser à ça, c'est si tout haïtien te connaît si pour ça, te se voir, I mean, we'd be in a different place. It was phenomenal. And so that's where I am today. It's been 5 months, 5 mois. I got a lot of work to do, but I'm committed. My team is committed. They're phenomenal. Nous gain presque toute qualité mon team na. Pan yo la ici américain, jamaïcain, moun noir, moun blanc. We're gonna show the viewers a picture of your team members. Okay, but no, you keep going. It's a beautiful. They look at your beautiful people. Yeah, it's a wonderful group, and you know Geraldine Montilus. She just got
appointed, I think, vice president of events for the Haitian-American Chamber because she's always there. So it's important that I have a group of people who the community knows we're dedicated to making this work. Et pas seulement pour Haïtiens. Nous gen juif dans zone nan, nous gen blanc, nous gen panyol, nous gen Africain-Américain. Okay, so nous gon dal moun nan l'hôpital qui vinn dans l'hôpital là or soit qui get dans zone l'hôpital là. And we have work to do. Parce que so what are your priorities? You know, well, first and foremost, and ma dit ça en anglais so that the people understand fully, right? I'll translate. First and foremost, I want to make sure the quality of care is up there. You know, when people come into the hospital, I want them to feel that the care they're going to receive is the type of care they can receive at any top-notch hospital. Good. We have the specialists. We have the facilities. We have the appropriate number of beds. We have the infrastructure to provide the best care. What we want to do is make sure that our staff is properly educated. Whatever resources they're lacking, we can get that to them. And my boss, the chief operating officer of the system, Dr. David Zambrana, he knows this. We have these conversations. Carlos Magoya, our president, Don Steigman, Carlos is our CEO of the system, and Don Steigman is our president. They know it. They know how I am. I'm like a bulldog when it comes to doing the right thing. So that's my number one priority. So that way people can change the way they perceive Jackson North. Absolutely. One of the things I've heard several times, and ça m'a dit en créole, oh, Jacques, pas menem Jackson, m'a besoin mourir. Et pourtant, il y a pile moun, tu es raché aussi au malade, mené au Jackson. Exactly. But for those, that everyday care, si c'est trauma, si c'est un gros bagay, ok, menem Jackson. Mais si c'est ou konen bagay, day to day, ou krasé point tout, bagay sa yo, ou di, non, I'm besoin de l'autre côté. But we can provide that, and we can give you the best in care. So that's my number one priority, to change the way we perceive, to change the perception of Jackson North. Secondly, is to engage in the community, to nous gon place dans communauté and besoin moun konnen ke we take that seriously. Important pour moun wè nou, pour yo ka konnen ke nous sommes partie de communauté. So that's another huge priority for me, not in order, but that's the quality is first, of course, but that's a big priority, engaging in the community. And I think we've been doing a pretty good job so far. We're going to any events, I'm sitting down with folks, I'm having the conversations, because that way we also get the feedback. That's how I'm hearing what people think of the hospital, because we're going out there and saying, talk to us. And then honestly, I can't have a high quality hospital, be engaged in the community, if my employees aren't happy being there. So we're really working on employee engagement. Now, that means some people, they may, if they're not committed to doing the right thing, They may opt to go somewhere they won't else. be there. So you may hear some of that. You may hear some people say, y a fait mon travail dit, but there's a reason why we're working hard, to change the perception and to provide the best care. That's my number one priority. Surtout que Jackson a une réputation nationale ou bien internationale for the place to go to. Yes. Should you be facing a trauma or something major. Exactly. Donc, I think that there is an opportunity there for you to change perception. And you got to work hard at doing that. Yeah. Yes, we do. We do. And that's what we're committed to doing. And I repeat that message every single time, because I want the community to hold my team, to hold me accountable to the commitments we're making. So I want to be loud and clear about what you should expect from Jackson North here on out. And if you don't get that, I need to know. Excellent. Excellent. So then how does the community support you? How does the community help you get to where you want to go? Most importantly, feedback. Good. That's the main thing. I can't fix what I don't know. Right.
So, And feedback, give me examples. That So- is treatment, that is the way the hospital yes, looks. your Google reviews, reaching out to us, via LinkedIn, via Facebook, the different social media outlets. If you see us at a community event, which is why we're going to these community events, talk to us. Talk to your community, your community leaders like you, Gypsy, and your different neighborhood centers and your different organizations, and say, hey, this is my experience. So the people we're connecting with and with whom we're building relationships, they can come back and say, hey, this is what's going on in the community. Keeping an ear to the ground, Absolutely. basically. Absolutely. That's the best way to support us, because then, we can start making the change. Also, yeah, I want you to come to our hospital. I do believe that you'll get the best care, but I understand that I have to earn that trust. So I would say give us a try. I want you to give us a try, but if there's a pause in that, watch us grow and let me know how we can be better. Now, speaking of improvements, how are you doing in terms of staffing with Creole speakers, or ensuring that you have Creole-speaking personnel available? Because that's an important, Absolutely. That's a priority. So I think our nursing staff is pretty well staffed with Creole speakers. We have a very diverse population. As a matter of fact, we're trying to make sure we have the proper complement of other ethnicities and races, like so you're seeing more Hispanics come in, and that causes some sort of concern. But I mean, at the end of the day, we still primarily serve a lot of Haitian individuals. So that's one aspect. Then there's also the physicians. We have different physician groups, and I have the conversations with them. You need to make sure you have a Creole-speaking provider, because that's primarily the population you serve. So we're making sure we have that. And that's personal to me, because as I explained to people, I remember my family members, my grandmother being in a hospital and not having someone to be able to translate for her. By the grace of God, she's been in places, and I've been in position where I can come in and have that conversation, so I know how important it is. So making sure, yes, our staff complement. As a matter of fact, we're doing a hiring fair tomorrow at the Signature Grand. I'm going to say it wrong. Signature Grand in Davie. So, I'm encouraging people to come by, especially our bilingual We will individuals. help you. We'll share the word, because we've got Yes. a major employment service at Sant, so we can help you share the word. So we're coming to the end of this introduction to the community. Yes. First, I want your commitment that you'll come back. This is in keeping with you building bridges and improving your relationships with members of the community. Yes? Yes. Good. And absolutely, we want you to come back and tell us how you think you've made progress, and how much more road you think you've got to go. I promise I'm going to tell it to you the way I hear it, because our community, Sant clients will tell us if it was pleasant, if it was not pleasant, or if it was indifferent. So I will share that information with you. Thank you so much. In parting, what do you want to say to the audience, to the viewers? Sauve les 10 communautés. Yes. Well, first and foremost, merci. Merci pour support. I mean, when we show up amazingly. So thank you. As I said before, our commitment is unwavering to how we'll provide and be that hospital that you need us to be. So that's the main thing that I want people to walk away with, and reach out. If you see me out in the streets, wave. And just allow us to be a part of your world. And if you have a concern about being that, I promise you we'll earn that spot. And mostly, I want to thank you, Gypsy. From the moment I stepped in, you have just been absolutely supportive. You host the meet and greet at our hospital, and I told Gypsy I would never doubt her. The blink of an eye, I had so many wonderful people there to support our cause and to support our mission. Because ultimately, healthcare is one of the most important gifts that we have, and I want to make sure that we properly cultivate that. So thank you to the community. I look forward to continuing our journey together. Thank you so very much, Dr. Marie-Sandra Sévère. We will see you here sometime soon, but in the meantime, continued success. And we're very proud of you and cheering for your total success. Thank you so much. N'a pas tout de suite, téléspectateurs, après
pause ça, et puis nous pourrons accueillir un autre membre de la communauté que voulait absolument que nous fassions connaissance avec lui tout. Donc, à tout de suite. Enjoy a day full of music, fun, and resources for your family. The Children's Trust Family Expo is coming to your area with 3 different events throughout Miami-Dade County. Find the one closest to you at thechildrenstrust.org. Personal injury is a serious matter. You need to hire the right lawyer who will fight for you and your family. Petion Law, member of the $1 Million Advocates Forum, has been helping people with their legal needs since 2010. Our goal is simple. Let us help you today. We want to be your friends, your useful neighbors, and most of all, we want to be your lawyers. Connect with us today for a free case evaluation. Nous de retour téléspectateurs avec deuxième segment émission Teleskopi, je dis, et avec un pile plaisir, avec un pile honneur, m'a pas accueilli juge Fred Séraphin. Juge Fred Séraphin, c'est évidemment un avocat avant de devenir juge, pas vrai, mais moi signalé avocat parce que son monde qui a une longue carrière dans la communauté, une longue présence dans la communauté, et m'a quitté le palais de tête pour lui-même, n'est-ce pas? Your Honor, Judge Seraphin, welcome. It's such a pleasure to have you join us again. Thank you. It's been a while. It's nice for you to call me judge. I'm still not comfortable with it. I wouldn't have it any other way. I know I would not have it any other way, Judge well, I'm Seraphin. honored. Thank you and so we call much. you judge out of pride, of course, out of respect, of course, but out of pride more so. Well, right? I humbly accept it. Thank you, Judge. I feel better when it's Fred because kind of like a little bit more relaxed. But I'm honored to be here. Thank you for the invitation. Very welcome. Teleskopi. It's been too long. It's been so long. Yes, yes. So it's been a while. I want to make sure that, first let me thank you for your service to the community. Thank you for your service to Sant because by the way, Juge Séraphin, c'est le premier président board Sant. Et si nous l'avons 22 ans plus tard, c'est parce que tu as aidé nous à aller dans la direction qui est correcte. So I want to thank you for that. You are welcome. Thank you for what you've done, the work you've done in getting Sant to where it is. It's been exciting. Merci, it's been exciting. It's been exciting. And thank you for your guidance, your leadership. Donc, comme tu as dit, communauté en ça, que c'est le premier président board là. Et puis, mais en même temps, tout, où tu travailles dans le bureau Public Defender, avant ça, où tu en pratique privée, mais pas de faire un pile de temps, parce que public service seems to always have been your calling. It is. Et bon, l'histoire là, c'est que moi, je suis venu à Miami en 1986. Moi, j'ai gradué l'école de droit en 1986. Public Defender Office, c'était venu à New York. Moi, allé faire connaissance parce que moi, j'étais voulu, mission, moi, c'était pour me venir, pour me travailler comme public defender. So you always knew you wanted to do that? Yeah, Wow. yeah. Well, I did because of what happened to me. Tell us. You know that my family is one that has suffered injustice. My dad was elected in 57, was it? To represent the people in Haiti, and he opposed a dictator. He believed in freedom. He believed in human rights. He believed in freedom of the press. In fact, he did run a newspaper at one time. Toute bagaille que Duvalier pas jamais accepté. So I can Il imagine. pas accepté. That's right. He did not want it. They had a sham trial when it was time for him to get his seat as a member of the House, député. Bref, il challenge Duvalier lorsque journalistes commencent à disparaître dans le pays. Journal national, assemblée de Pral Duvalier, tout pouvoir total. Et il challenge. Bon, Duvalier vient débarrasser de Frank J. Séraphin. Il a pris, il a 11 mois. Il n'a pas jamais dit nous qui ça que fait avec elle. Il n'a pas jamais fait un jugement pour la dernière fois. Il a décidé de disparaître. Wow. Et donc, ça vient pas de comprendre quelle impression ça t'a pour gagner dans la vie. Mais c'est la première fois que l'injustice vraiment m'aime très fort. Parce que moi, j'ai 11 mois, je n'ai pas papa. Very personal stuff. Maman, pour dire, une femme chargée à courage.
Il était avec 7 petits moun. Moi-même, j'étais petit bébé à 11 mois. Il travaille, il gourmet, il priait. On chargeait avec la foi. Finalement, Duval était quitté lui-même parti. Moi, j'étais derrière avec un grand frère, l'aîné, Adi Séraphin, avec une sœur Méveline, qui était tout de suite avant moi. L'autre, mon était voyagé à New York. Ensuite, après un temps, frère m'a dit, mais New York, à rejoindre maman. Nous descendons Jamaica Queens. Et comme dit Jamaica, dit qui bon me déréter, me dit Jamaïca même. Jamaïca. Son zone qui est les Jamaica. Son quartier. Son quartier. Gon route Jamaïca Avenue. Et petit appartement, nous descendons là-dedans, c'est dans Jamaïca Avenue même. En haut, on a un magasin en bas, literally the concrete jungle. Mais frère moi ça lui-même, il était retourné en Haïti. C'est alors nous venons apprendre que Baby Doc connaît un prend monsieur. Elle fait 5 ans et demi en prison, dans Fort Dimanche. Bon Dieu sauve, mais il n'a pas voulu rester ici parce que, moi, toujours dit, il était trop, même Jean Papa, il était l'aîné, donc il était passé en pile temps à le père. Il n'y a pas de justice non plus. Il juste prend, il fait dans la prison. Il n'y a pas jamais dit non qui j'en lié. You know how it is. Bon, Fort Dimanche, ça, c'est pas un côté, c'est pas en prison que vous voulez mettre ennemi. Puis go ennemi ou pas mettre là tellement conditions pas bon. Yo voyez pour mourir là. Oui, bien sûr. C'est là que dernier côté papa me vivant yo dit c'est là lié. Donc toute bagaille ça yo vient toucher la vie moi plus tard. Moi vinn découvrir que moi voulais venir un avocat parce que vraiment pas qui ça me devait faire. J'ai où New York tout Queensboro Community College, right? Queens College, Brooklyn College, bien sûr. Moi t'es Queensboro, étudier business marketing management. C'est dans ça que moi viens prendre une classe business law class, une classe qui vient pour avec loi qui affectait business. So my interest was piqued. Je me dis c'est une profession qui était intéressante. Je allé dans la librairie, me faire recherche, je vois que profession ça c'est une profession qui paye plus bien. Donc en tant que comme des pauvres vraiment parce que on ne va pas gagner, c'est tu travailles dans le supermarché, tu mets des bagages sous shelf, stocking, right? Nettoyer and all that stuff. Donc, moi, bon, m'intéressé, j'ai décidé de m'appeler avocat. J'ai choisi de l'avocat. Est-ce qu'on connaît avocat? Est-ce qu'on connaît de loi? Qui j'en fais ou pense au avocat? J'ai décidé de l'avocat. Ma chère m'allait, je gradué à Queensboro. Moi, j'ai allé dans City College pour me faire un major en political science and pre-law. Dans la dernière année que je suis gradué, dernier semestre, il y a un policier qui est libre qui dit que une machine qui est un genre pareil par là, qui était un vol à main armée, que je n'ai pas parlé avec. Mais même Kings County, Brooklyn. Kings County, c'est Brooklyn. Right, OK. Nous jouons à Kings County, Brooklyn. Tellement pas habitué avec lui non plus tout. Right, yeah. Moi, toujours dit comme ça, Kings County, Brooklyn. Parce que monde connaît Brooklyn, mais officiel là, c'est Kings County. Mais Kings County Courthouse, policier, ils mettent mon line-up, ensuite, ils choisissent comme monde qui te fait vol à meilleur. Tandis que je ne fais pas comme ça. Donc, expérience ça. Le fait que je mette mes notes dans mes mains. Je mets nos cellules. Je réalise que je n'ai pas aucune liberté encore. Just like that. Wow. Tout simplement. Je réalise que lorsque les métal sont fermés ensemble, que je regarde comment, qu'est-ce que ça me donne là? What in the world is going on? My freedom has been taken away. I know I didn't do anything. Wow, it's feeling like history repeating itself. Exactly. Right, for you. Your father first, then your brother. Then my brother. All three of my brothers, all two of my brothers had to go through this trial. And remarkably enough, that's how I reasoned it out. Because I had to make sense of this. It doesn't make sense. My life is going great. I have, at the time, working 2 jobs. I was selling shoes at Alexander's, women's shoes at the fashion shoe shop at Alexander's. I had a job there on Friday, Saturday, and Sunday, selling shoes, women's shoes and apparels and accessories and so forth. I loved that job. I loved that. It was so relaxing. I met so many wonderful women. They were But awesome. you're a nice guy, so you would also. I'm a people person, yeah. Of course you would enjoy that job. I enjoyed it. We talk and we listen. And Yeah.
in customer service. On weekdays, I had a job delivering newspapers for the New York Post. I went all over the areas, and a lot of them were in projects and people delivering newspapers in the morning. Right. So I had 2 jobs. I'm busy. I'm going to school full time, and I'm sitting down. I'm now being held in a cell. I had to make sense out of it. So long story short, I decided, okay, this is the education of Fred Seraphin. God, there must be a reason why I'm here. Okay, oh, my father had to go through this, my brothers had to go through this, so it's my turn now. But why me? Why this? I was scared. I cried like a baby. I cried a lot because I knew people who had been to Rikers Island. Ça pas dans jouet là-dedans. Du tout. Et puis finalement, what happens? How do you get out of this? I met a legal aid lawyer. And he's the first one who's talking to me like, dude, you're innocent. You know, the way he approached me and he asked me who I was, and I tell him who I was. I was a City College senior preparing law school admission tests. I have 2 jobs. I even had some checks I hadn't cashed yet. I showed it to him. He's like, man, what are you doing here? And he really took my case, brought me inside finally for my bond hearing, which is the next day at 2 o'clock in the morning, Kings County, Brooklyn. I said, Kings County has night court. When you say New York, you comprend black là. Yeah, they have night court. Okay. So at 2 o'clock in the morning, you know, I slept in the jail. I woke up in the and then finalement at 2 heures du matin, they take me in front of a judge. And it's an African-American judge. And I remember his name being Honorable Bruce Wright. Honorable Bruce Wright heard my lawyer. He looks at me and sees my background. He tells me, okay, you can go home, come back by noon with $250 bail. If he hadn't done that, if he had not done that, I would have gone to Rikers Island. Wow. The notorious Rikers Island. Wow. If he had decided not to give me bond. Donc ça sont coquin chaîne leçon pour vous. Donc that's what drives you to now become a public defender. That's wow. when the case went to a grand jury. Grand jury returned no true bill. That means no indictment. I was not formally charged, no accusations. And I got the letter, and I remember calling this lawyer who I had spoken to because the legal aid lawyer had resigned. So I had to find another lawyer. I didn't want to bounce around. I met this lawyer. He didn't take any money. He told me, let's see what happens before you pay me. When I called him and said they dropped the case, he says, get out of here. I said, yeah, no true bill, no charges. He says, but grand juries work for the district attorneys. They're always charged. They weighed the facts. They did. There was no there. The generous interpretation for me is that it was a mistaken identity. But it wasn't hard to mistake me because, you know, maybe it's me. I'm biased. But when I looked around, when they brought in those people for a lineup, I willingly participated in a lineup without a lawyer because I didn't do anything. Right. So they said, you want to be in a lineup, blah, blah, blah. I said, yeah, let's get this over with because I got to go to school. So let's get this done. Wow. And then I'm identified as the one, but then I'm the only one who looked like me in that lineup. That's the way I see it. Right. My share, I wrote my letter of intent to go to law school. And I described, I think, that's it. my story. Experience. Yes, all of it. The lack of justice in Haiti. What I perceive to be an injustice here in the States, but thank God we have the system that we have. Because one of the cops actually violated my constitutional rights because when they said I was it, I invoked my Miranda rights. And come to find out, once an accused invokes Miranda rights, you cannot initiate conversation with him again. But there was this other cop that I was waiting, while I was waiting to speak to the detectives who were handling the case, he befriended me. So he comes in and starts a conversation. So I reminded him. Tell us quickly, otherwise we go to break and we come back and hear the rest of the story. Because now you've got me at the edge of my seat. So what does the cop say? And then we go to break. You know, he says, hey, I'm so sorry about what happened to you, but geez, maybe I can help you. Is there anything I can do? Anything you want to tell me? That's a violation of my constitutional rights to remain silent. But I told him, hey, I invoked an attorney. You can't talk to me. Something like that. It's a good thing you knew that. Well, I don't know so much. Studies. No, it's more like, you know, TV. You got a right to remain silent. Nous prenons break. Nous retournons juste à la fin. On va raconter nous the rest of the story that drives you
to the Public Defender's Office. N'a pas tourné tout de suite, téléspectateurs, après dernier pause ça. Pronto vivirás un día lleno de música, diversión y de recursos que benefician a tu familia. Este año el Family Expo estará más cerca de la comunidad con 3 eventos en diferentes lugares del condado de Miami-Dade. Encuentra el más cercano a ti en thechildrenstrust.org. Nous de retour téléspectateurs avec juge Fred Séraphin qui a raconté nous un petit peu l'histoire qui mène dans le chemin la justice et particulièrement dans le chemin défense publique, public defense. So you have this awful experience in New York. You end up writing a beautiful essay that explains why you want to go to law school and what happens next. Well, I was admitted at Hofstra University on Long Island. And it was great. It was close to home. And I went. You know, we say that God ordained my steps. He did. I had to go through that because I wanted to be a lawyer to make a lot of money. Then that wasn't my calling. My calling was public service. I say that because that's who I am. That's who my family is. That's what my dad died, is to protect people's rights. He willingly gave his life. He told my mother that, you know, peuple a élu pour me défendre, yo m'a défendre peuple là. And they together reasoned that, okay, their priority would be that their kids should get an education. My mother went along with it. Courageous as she was, they were telling me when he was running for office that she would be out campaigning with him. Of course. Giving out flyers. She believed in him and believed in his mission. They were a team, a powerful team, and you know, he realized he would die, but then he could trust her to raise his kids. That's it. And she did. So I go to law school, I get admitted, I don't have a dime to pay law school because I'm poor, remember? Right. But then I saw my name all over the school. Fred Seraphim, the dean, wants to speak to you. I said, damn, they found out, you know, excuse my language, they found out I don't have any money. They're going to kick me out. But turns out they were giving me a full scholarship. Wow. They gave me a full scholarship, and I was able to finish school without extensive loans. Of course. And while I was in law school, the Public Defender's Office came to New York. On a recruitment trip, probably. Public Interest Symposium. Okay. And some people made appointments with them, but I found out at the last minute they were going to be there. So I went. I went in full faith. I found out where they were sitting. I wanted to come down to Miami, and somebody was talking to them. He got up. I snuck in before the next person and told them who I was, and I want to come to Miami, and I want to work in that office. Long story short, they invited me during spring break. I told them I'm coming down, February interview. And they gave me a hiring conference. Yobam Jobla. And in 1986, I graduated. 2 days later, I packed my bags, came down. My wife, my wonderful wife, Barbara, we had a baby girl. She agreed that I can come down for a bit without them while I prepare for the bar exam. My mission was to take it once and only once. Did you succeed? Of course. Oh, all right. You know, God is good. That's right. God is good. I do my part, he does his. Exactly. That's the deal God and I have. So you get into the PD's office. PD's office, How long were you there? I was there for 5 years. 5 years, okay. Initially. And then I went out in private for 5 years. Then I went back for another 5 years. So 15 years altogether, I was an attorney, a defense attorney, protecting and defending people's constitutional rights. And then in 2001, I got appointed by Governor Bush as the first Haitian-American, I'd like to say that now, first Haitian-American judge in the state of Florida. It's historic, and no one can take that away from you, nor from us, right? Exactly. So, yes. And you know, and that's never going to go away. I've enjoyed it tremendously, the privilege and honor to do service as not only a good lawyer, a good judge, but to represent progress for our people, Haitian American. And I saw it, you know, articles were written, phone calls. I'm like, what's going on here? I'm not that important. But you're first. But I was the first. And somebody had asked me, are you ready to be the first Haitian American judge? In the United States. Yes. I was the second in the United States. Okay. The first one, turns out he was from the neighborhood that I was in Haiti. Jacques Leroy, I think. Okay. He was older than me, but yeah. But somebody asked me, are you ready to be the first Haitian lawyer in the state of Florida? I didn't understand what he meant by that.
I said yes naturally because I wanted to be a judge. But it was more meaningful than, Fred, you're going to be a judge now and you have this work to do, because it was a matter of now going out of my comfort zone. I'm very introverted, and people don't realize that. People call me, you know, like he's conceited because he won't talk. You know, like it's because you're reserved. I'm very reserved. And people who know you connaissent qu'on très réservé ou pas parler en pile. Exactly. Oh my God. So what do you do when you're not administering justice, when you're not presiding in your courtroom? What do you do? I love to be with my family. You know, I'm a grandfather now of 2 little boys. Awesome. Okay. But before that, I love to cook. I pride myself in being a wonderful cook. Quelle spécialité au juge? Spécialité, c'est faire bon manger. Okay, I've developed something called chaka. My own take on chaka. Okay. And I think it's excellent. I'm sure. Moi, fais tout bagay. Moi, me cuit manger Creole from Louisiana. That's one of my favorite Asian. Moi, fais li comme un hobby. Ouais. Right? So you enjoy yourself. I love grilling. Again, peut-être 3 ou 4 grilled smokers, and we do that. That's how I spend my time. L'autre bagay que moi fais, c'est plantes. Moi, j'aime planter, faire jardin. Moi, j'ai un jardin de bonsaï. J'ai un bonsaï que moi entrer là dans le Ça demande un pile patience. Pile patience. Parce que c'est un art. Oui, bien sûr. C'est une expression d'un artiste. Même j'avais fait manger à tout. Pour moi, même, c'est pas juste faire manger pour manger, mais moi, j'étais tout dans moi là-dedans. Moi, j'essaie d'acheter les meilleurs ingrédients que je suis capable de voir, outils, couteau japonais, you know, tout bagaille ça. Chaudière, qui pas collé. Exactement. Donc, du riz ou pas de gratin? Non, vous connaissez ça dit là? On va faire du riz. On va faire du riz, bon. Quittez ça dans mes Barbara, qu'on fait bon du riz avec bon gratin, du riz à pois collé. Oh! Excellent. Parce qu'il y a des chaudières qui ne peuvent pas permettre de faire un bon gratin. C'est ça que tu as dit. Il y a un bon chaudière. Moi-même, je n'ai pas de chaudière. Non, moi, j'ai un pot. Pots and pans. En tout cas, juste à faire, nous t'es là nous parler pendant toute journée, parce que l'histoire personnelle est très portée en pile d'inspiration. C'est une histoire qui est très intéressante et c'est une histoire tout qui est marquée. Qui est très marqué, ou même personnellement, et marqué la communauté en tout, n'est-ce pas? Ouais. Parce que, exemple, et je connais que, par exemple, ou très actif avec jeunes. Hein, ouais. On n'a pas le temps de parler de ça, mais you're a mentor to so many young people and to so many older people too. Des jeunes avocats qui fait diplômé ou qui fait privé ici, là, je connais, qui travaillent en pile avec eux. Et tout ça, c'est pour assurer qu'il y a dans la direction que doit aller, n'est-ce pas? Assurer le futur, non? Assurer le futur, parce que collectivement, it's about us. It's about us. Right? It's about us. Nous pas voulons nous. Et nous quitter, nous faire travail là trop facile pour eux. Moi, je suis très fier du succès que l'individu gagne dans la communauté. Nous sommes millionnaires. Mais nous avons besoin de succès collectif. Nous avons besoin de succès collectif. J'ai comme tu fais avec Vinicius, j'étais toujours sonné que dans le tribunal, interprété toujours dit juge tel. Vous connaissez son avocat haïtien? Juge tel, vous connaissez son avocat haïtien? Finalement, il y a un juge qui dit, je connais, mais ils sont avocats avant toute bagaille. Il me dit, OK, mais c'est vrai, parce que nous réfléchissons là, ça me dit qu'il y a 2 haïtiens qui étaient avocats, bon, ici à convenir. Et travail là, excellent, individuel, il fait un pile succès. C'est peut-être le succès, c'est peut-être eux, tandis qu'il faut aller vers un succès collectif. Collectif. Do you think we're headed in that direction? I think we are. Moi-même, moi, je dis oui et non. Raison que moi, focus en pile avec les jeunes, parce que moi, nous avons assez de chefs, nous n'avons pas assez d'indiens. Nous avons assez de soldats. Nous avons besoin des jeunes qui peuvent prendre responsabilité. Alors, la philosophie, moi, c'est servant leadership. C'est dans ce style ça que ma famille a fait sacrifice qui est nécessaire. Tout le monde est capable de succès aux États-Unis. Si moi j'ai un succès là, c'est parce que bon Dieu choisit pour me faire aux États-Unis. Il n'est pas jamais capable de faire en Haïti. Et il y a longtemps je pensais que je vais retourner en Haïti. Mais quand je suis là. Donc raison que moi avec les jeunes, moi essayer d'encourager pour qu'ils deviennent des leaders qui peuvent servir la communauté. Il y a un succès individuel déjà. Quand c'est qui j'en ai mis
Tête nous courage nous ensemble pour nous pour nous avancer ensemble comme une belle communauté. Donc, il est capable de faire ça très bientôt là, comme moi, choisi pour moi servir encore un autre 6 ans. So, en août, là, on a bien choisi. Est-ce que Fred Séraphin méritait un autre 6 ans sous chaise comme juge là? C'était que tout le monde a dit oui. Donc, je vais demander prêter attention. Kounia là, débrouiller à voter. Très bien, très bien. Moi-même, je commencé par dire oui. Donc, de toute façon, merci en pile. Et juge Séraphin, encore une fois, son honneur pour nous recevoir là. Et je remercie pour tout le travail dans la communauté, ça, pour bénéficier réfugiés, gens qui ne sont pas réfugiés, petits gens, grands gens, surtout dans le bureau défenseur public. Là. Et peut-être qu'on t'a invité l'autre là pour expliquer comment le bureau ça a fonctionné, l'importance pour nous toutes, n'est-ce pas? Et puis, je remercie surtout pour exemple, hein, parce que quand même, nous sommes un monde qui est vertical, un monde qui est droite, un monde qui est passionné, qui connaît la caillou, qui connaît la famille, qui connaît l'église, qui connaît la communauté. Donc, merci en pile pour tout ce fait pour nous. Et je souhaite qu'en effet, tout le monde qui suit nous là, attendez ce dia et nous continuer à aller vers le travail collectif. Là. Collectif. Merci en pile. Ensemble, et puis, privé. Merci, oui, Gypsy. Avec plaisir. Avec plaisir. Thank you. Very welcome. Good luck. All right. À la prochaine, téléspectateurs. Tant fait nos défauts. Juste à la fin, nous avons tellement parlé longtemps avec lui. De toute façon, on a pas invité en l'autre émission Teleskopi, et puis on attendait plus d'histoire personnelle. Donc, à la prochaine. Merci en pile que nous te permettons d'entrer la caille aujourd'hui. Thank you.